We left Bangalore around 6:30 a.m. in the morning. The idea was simple: ride in the Monsoon, spend the weekend in Sakleshpura, let the weather do the rest. The road was good, the group moved well, everything looked clean. Almost too clean for a Monsoon ride. This gave me some of the cleanest riding footage I have shot. Normally, that's perfect. But we came looking for dark clouds, wet roads. That's Sakleshpura monsoon feeling. Instead, warm dry night. कैमरामैन जल्दी फोकस करो। This was a bigger group than I usually ride with. I usually keep to myself on rides, but this one never felt crowded. We reached the stay by 1 p.m. Comfortable ride, good place. But in my head, the real ride still hadn't started. The next morning was supposed to be the main activity. The trek was closed second time that weekend. The plan we imagined just wasn't happening. You will land in water. Oh shit. Action! Fall! So we stopped waiting. There was water near the stay. Everyone got in. No plan to follow. Just a cancelled morning turning into something good. Ready, ready. Veenu. Oh! ലൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ വീണുന്നത് ലൈവായിട്ടല്ല, ലോകം വന്ന് കാണണ്ടായോ? എന്നിട്ട് ഉരുളാണ് നീ ഒന്ന്. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്ത് നല്ല ആഗ്രഹം. വീഡിയോ വൈറൽ ആവണമെന്ന് താഴെ വീണേ മതിയാവും. ഒന്ന് വീണാ മതി, വൈറലാക്കാം. ഈ വണ്ടി ഒന്ന് വരും. കുഴിയായില്ലോടാ.
അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല നീ എങ്ങനെ അടിച്ച് ആരുടെ കുണ്ടി കയറ്റത് പോലെ അല്ല. ഇവൻ അതൊരു ഹരമായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. ആ ഇനി കയറ്റ്. എന്നാണ് ടൂറിങ് ആക്ച്വലാ ടൂറിങ് ആരാ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ആ മൂല കയറാൻ? Come forward, come forward. അത് നിന്റെ പുക ആയിരുന്നു നിന്റെ. സിംഗിളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിത്. ഇവൻ മൊത്തം കുഴിയാക്കിയിട്ടേ. ഇവൻ രണ്ടാലും ഉണ്ടാക്കിയതാ. By 10 a.m., we were ready to leave, and this time the weather had already made up its mind. I had only worn the top rain gear, expecting something light. This wasn't that. The rain followed us out and it wasn't letting up. Kilometer by kilometer, it got heavier. The visor got harder to see, and the ride we expected on day one finally showed up on the way home. This weekend didn't go the way we planned. The ride out stayed dry. The trek got cancelled. We replaced the plan with whatever we had, and the monsoon showed up right as we were waiting. We came looking for one kind of weekend. We didn't get it, but got a better store. Hello. You see what is my business? We're still here. Hit subscribe. More rides, more roads, more plans that do not go the way we think.